Good morning. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And I'm very grateful to be back today after a 2-week break on this presentation of Dante's great works. First, Inferno, which was finished a while back, and now we're doing Purgatorio, Canto 12. Canto 12. And it's an interesting canto because it's the last one that Dante dedicates to pride, to orgoglio, you know, the punishment, if you like, for being haughty and arrogant. But it's not, it's one of those common sins that everyone can suffer from, really. And there's a lot of examples over the centuries and even here. Welcome to Paola Matta. I'm very happy that you've come on because today also it's an hour in advance. We moved into time saving, preparing. Well, this is spring, preparing for summer, and a bit of autumn, and then we'll have the other 6 months where we go into the darker side of us living here in Australia and elsewhere in the world where time-saving devices are used by governments. Here we are. Now, Purgatorio. Purgatorio is a mountain. And right at the top, it'll be the entrance to paradise. What are the sins that need to be expiated here? The ones that Dante offers us, in preparation for going up the mountain. There's a plain where you come out of, people come out of Inferno, and then they go into a valley, and then the Antipurgatorio. You meet some very important people, and then finally they get here, and Virgilio get to begin the ascendancy to the top of the mountain. And when the doors close behind them, they meet the first people that you meet. They are the arrogant ones, the ones who then. Not whether during life they were arrogant in different ways, but they were able to ask for forgiveness of God, for their mistake, and God said, yeah, okay, if that's the case, then you can be forgiven, but you have to pay your dues. You have to pay for the mistakes you made. So, which are the seven cardinal sins? They are pride, followed by envy, sloth, pigrizia, lust, anger, gluttony, and avarice. In Italian, pride is orgoglio or vaunt, merit, haughtiness. That's orgoglio, arroganza. Envy is when, spite or malice or hatred, that sort of thing against other people. It's a bad one, and a lot of people suffer from that because some people are more successful than them or whatever. They've got something that they envy of the other person. Sloth is pigrizia, when you don't want to do anything. Idleness, indolenta, that sort of stuff. Lust, luxuria, brama, luxuries. That's another big one. And then there's anger. People who are very angry at times, and they show it, and it's a bad one. Gluttony, gola, golosità, ingordigia. A type of greediness, or hunger for things. And going overboard with it. And finally, avarice, avarizia. Okay, so these are the ones that are now going to be tackled by Dante. Okay, and then there are the other side is the other side, of course, is the 7 cardinal virtues, and
we'll meet these ones here later, but just to let you know that the good virtues are, which ones are they? Prudence, you need prudent, justice, a sense of justice towards things, temperance, when you limit yourself in the drinks, etc., fortitude, forza d'animo. I'm going to, you show others what they should be doing. And then, of course, the other three virtues, which are theological ones: faith, hope, and charity. Those are the ones. Now we're going to start on Canto 12. Now, Canto 12 is an interesting one because we're going to meet some important people along the way, of examples of pride, that has been punished, la penitenza, and they are. Let me do something. Sorry, just 1 second. That was the heating making a lot of noises, so I just turned it off. Okay, let's start. Canto 12 of Purgatorio. Di pari come buoi che vanno a giogo, mandava io con quell'anima carca, finché el sofferso il dolce pedagogo. Ma quando disse lascia lui e varca, che qui è buono con l'ali e coi remi, quantunque può ciascun pincer sua barca. Now, this we are dealing with. I think there is there's a picture here that I should really show you. Let me see if I can show it to you, because that gives you an idea of where Dante is. I've got it here, and I thought, yeah, I'll show it to you here. Here, this is Dante and Virgilio there. See those people there? They're all carrying big rocks, because the sin of pride. You got your head up. In this case here, by putting a rock on their head forever, Beni lo giuro, welcome. By putting a rock on top of them, they are punished. This is the punishment of people of pride. Okay, so that's the one. And this is Dante there with his head down, and Virgilio. All right. So that gives you an idea of where they are. So when he says here, di pari come buoi che vanno a giogo, like oxen that are down, in the fields. Mandava io con quell'anima carca, but that's not just a physical thing. For Dante, he felt it inside. Finché il sofferso il dolce pedagogo, and so. Il dolce pedagogo is Virgilio. He says, looking at him and says, ma quando disse, but he said, lascia lui e varca, don't worry about him, because he was speaking to one of the souls, and you can, I think, what was his name? Odorisi, I think. He said, che qui è buono con l'ali e coi remi, quantunque può ciascun pingere sua barca. Everyone here is punished according to their own sins. So, to the type of arrogance that they showed in life. Dritto sì come andar volsi rifemi con la persona, avvegna che I pensieri mi rimasero e chinati e scemi. So, his thoughts were still there, but he had to move on. Io mi era mosso e seguia volentieri del mio maestro I passi, e amendue già mostravam come eravamo leggeri, ed el mi disse, so he says, see? Moving forward, già eravamo leggeri, because looking at someone carrying such a weight, is heavy on you as well, when you look at that sort of punishment. Ed el mi disse, and so once they left these sinners with their punishment, he already felt a little lighter. And then, as they were walking up, ed el mi disse, and he said, volgi gli occhi in giù, put your eyes down, buon ti sarà per tranquillar la via, veder lo letto delle piante tue.
Here you will see there on the ground, your eyes down, you will see certain images in the rocks on the pavement, because they're going up, then there is una piattaforma, and then he's looking down. Come perché di loro memoria sia, remember what these people here, you're going to remember them. Sovra i sepolti le tombe terragne portano segnato quel che erano prima. So these ones here, it's like when you go into a cemetery and you see the engravings, but the engravings here are on the pavement. Onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza. So this is where you, welcome to Assunta Lombardi. This is when you're looking down to the pavement, then you will see that la puntura, the punishment della rimembranza of what you were on earth. These are the things that you have to avoid, if you like, because that's the punishment. These people have been punished. Che solo al piede delle calcagne. So, ok? Si vidò lì, ma di miglior sembianza secondo l'artificio, figurato quanto per via di fuori del mondo avanza. So, you'll be seeing these types of arrogant punishments of the past. Vedea colui che fu nobile creato, and these are now, these are 10 people that he sees. There are 10 types that he sees, and I've sort of made a little note of them because I can't explain all of it. That's just too much. But we first meet Lucifer, then Briareo, then Timbreo, then Nembrot, then Niobe, Saul, Aragne, Roboam, Alcmeone, and Troia. Those are the 10 types of arrogant. I might read you one a note or two, but I'm not going to do the whole lot. I'll do Nembrot. I think it's a good one because there was some of these sinners here. They were giants. The first one is Lucifer. He was a favorite of God, but he challenged God, and therefore God had to punish him. And so that's the first thing, it's like the 10 Commandments. The first one, you have to respect, you have to bow to God. Welcome to Assunta Lombardi. We have to bow to him first and foremost. Then there are the giants, what's his name? Timbreo. Now, this is the third one. Vedeva dalla parte opposta a quella occupata da Lucifero il gigante Briareo, trafitto dalla freccia divina, giaceva gravando sulla terra con il suo immane corpo reso inerte dalla morte. So, Briareo was a giant, and if you remember, some of them were punished in hell for rebelling against God. And then, and a lot of these images here come from Dante's study of ancient culture, and also some of the great works of the past by Ovid, for example, Metamorphoses, etc., etc. These are the books that I'm using, and I've got them. Anyone interested in Dante, you can do it. And I wouldn't mind having a few people going over it again, but in a place where it's appreciated. I'm working on it. Ok, so vedea Briareo fitto dal telo celestial giacer dell'altra parte grave alla terra per lo mortal gelo. Vedeo Timbreo, vedea Pallade e Marte armati ancora intorno al padre loro mirar le membra di giganti Sparte, because these giants had challenged the god Jupiter. Vedea Nembrot a piede del gran lavoro, quasi smarrito a riguardare le genti che in Sennaar con lui superbi furo.
4. Dante picks up his images from the works of the past, but also from the Old Testament. So Nemrod, vedevo Nemrod stare come stupito e confuso, non intendevo le parole degli altri e questi non capivano le sue, ai piedi della grande torre di Babele, alla cui costruzione si era orgogliosamente dedicato, ed ad osservare fisso i compagni che nella pianura di Sennaar erano come lui superbi. So he said, I'm going to show God, I'm going to build a tower that will reach, and and everyone helped him out. But of course, as they moved upwards, one of the punishments was you will not speak the same language anymore, and that's where multilingualism came in the Tower of Babel. That's the myth. So that's and of course he was punished. That was his punishment. Nemrod. Ogni obè con che occhi dolenti vedea io te segnate sulla strada tra 7 suoi figlioli spenti. If you remember, she challenged Minerva. She said, oh, I've got 14 kids, and then she lost all of them, but she was still arrogant to the end. O Saul come sulla propria spada, this guy here killed himself, qual di pennel fu maestro e di stile che ritraesse l'ombre tratti chivi, mirar fariano uno ingegno sottile. He was a very good painter, minuscule painting, and of course the big ones as well. Morti li morti e vivi parean vivi. He made the dead and the live ones really alive in his paintings. Non vide mai di me di chi vide il vero, quant'io calcai finché chinato ghivi. So he was looking down and looking at all these beautiful, memories of the past, of the punishment given for being arrogant or against God. There are many ways of being arrogant. O superbite, via col viso altero, figlioli d'Eva, e non chinate il volto, sì che veggiate il vostro mal sentero. And Dante looks at this and says, questa superbia, why don't you get rid of it, people? I can still see it now. It's an invective, this one. Or superbite, via col viso altero, figlioli d'Eva. Come on, no more. Arrogance. E non chinate il volto, sicché veggiate il vostro mal sentire. And don't you look down and see what happens? The way you're going to be punished? The way God's justice is given to you? So, più era già per noi del monte volto e del cammin del sole assai più spesso che non stimava l'animo non sciolto. So, the more we were moving forward, the sun, of course, was up and high. They had to hurry up because then at night, they had to get to the next circle. Quando colui che sembra innanzi atteso andava e cominciò. Quando colui che sembra innanzi atteso, that's Virgilio. Drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso, per venire di andare avanti così sospeso, so slowly. Vedi colà un angelo che si appresta per venire verso noi, vedi che torna dal servigio del dì l'ancella sesta. Look, an angel is coming towards us. Look. Di reverenza il viso e gli atti adorna, sicché i diletti lo inviarci in suso. Pensa che questo dì mai non raggiorna. Don't forget, we gotta move on. The angel is coming and he's going to talk to us, obviously. Io era ben del suo ammonire uso pur di non perdere tempo. So Dante, took the advice and says, yeah, I'm going to walk faster. Sicché in quella materia non poteva parlarmi chiuso. A noi venia la creatura bella, bianco vestita, e nella faccia quale par tremolando mattutina stella. And his face, la stella mattutina on his face.
So he was dressed in white and the sun was shining in front. It looked like a bright star. Per tremolando mattutina stella. Le braccia aperse, Indi aperse l'ale. He opened his arms and he opened his wings. This, and he said, what did he say? Have a drink, Tom. So what did the angel say? Venite, qui son presso i gradi, e agevolmente ormai di sale. Si sale. Here are the steps and we're going to go up. A questo invito vogliono molto radi, o gente umana, per volar sul nata, perché a poco vento così cadi. Now this is, I'm assuming, here I haven't read, the meanings of this. A questo invito vengono molto radi. So a questo invito, just, people who come here because they're moving towards paradise. So it's a good place to be. E poco vento così cade. There's very little wind, so you won't fall anyway. Menocci ove la roccia era tagliata, quivi mi batté l'ali per la fronte. And when they got to the roccia, with the steps, he struck Dante with his wing. Qui mi batté l'ali per la fronte, poi mi promise sicura l'andata. And he said, go forward and you'll be fine. Come a man destra per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubaconte, si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si fero ad etade che era sicuro il quaderno e la doga. Così s'allenta la ripa che cade, quivi ben ratta dall'altro girone, ma quindi l'alta pietra rade. It's a bit of an explanation about how it's Rubaconte, Rubiconte. These are references to the works of the past. Okay, I can't. There's a lot more to this than meets the eye. Dear, every little terzina, it's unbelievable. So they're going up, okay? Noi volgendo le nostre persone, and as they woke up, they hear this beautiful sound. Beati paupere spiritu. Beati poveri, di spirito. Because for them, paradise is sure. If you're not that smart, God looks after you. So the question is it worth being smart? Voci cantarono sì che non diria sermone. So they were singing. Ai, quando sono diverse quelle voci degli infernali. Oh, how different is Purgatorio from the Inferno. When you get in the Inferno, you hear the screams and the pain and this and that. Here, you're welcomed with a song, a choir. Beautiful. Ah, quando sono diverse quelle voci dell'infernale, che qui vi per canti sempre, là giù per lamenti feroci. Già montavam su per gli scaglion santi, ed essere mi parea troppo più lieve che per lo pian non mi parea davanti. And Dante felt, gee, I'm feeling a lot lighter now. I'm not feeling as tired when I'm walking up. Even though I'm walking up. And then on Dio, and then he says, Maestro, qualcosa greve levata se da me, che nulla quasi per me fatica andando si riceve. What's happened to me? How come I'm not, what's happened to me? How come I can go up and I feel lighter? I should be, more tired, but I'm not. So tell me. Beautiful. Rispose, and the Virgilio has got the answer.
Quando i picchi sono rimasi ancora nel volto tuo pressoché estinti saranno, come l'un del tutto rasi, fierli tuoi piedi al buon volersi vinti, che non fatica sentiranno, ma fia diletto loro esser suppinti. So, he says, as we're moving up, you remember when we came into Purgatorio, into the beginning, the door to the mount, the angel struck 7 P's on Dante's forehead. Remember that? It says when one of those goes, you will always feel lighter. You'll be closer to paradise. And he's just finished. Dante has just finished talking about superbia, the first of the cardinal sins. The next one will be envy, and the next few chapters, a few canti will be about envy. We'll see how many he dedicates to each one. Allora fec'io come color che vanno con cosa in capo, non da lor saputa, se non che cenni altrui sospecchiar fanno, perché la man ad accertarsi aiuta e cerca e trova e quell'ufficio adempie che non si può fornir per la veduta. E con le dita della destra scempie trovai pur sei le lettere che incise, quel dalle chiavi a me sovra le tempie, a che guardando il mio duca sorrise. And so Dante, when he's told that, he goes, what's going on? And he counts them. P, 6, not 7. And so he says, remember, he's trying to make us remember when the angel that had the key to the door, he said, hey, I'm going to mark you, but you will lose each one as you move along. And this has just happened. And of course, Il Duca, Virgilio, sorrise. It's not a bad canto. And, if we're going to find, let me see if I can get my computer back. Yes, no, yes. Pardon me, but I need to do this. Okay. And it's 11:52, which is good. Well, I can talk about this because really this canto here shows us that that pride can have many faces. Let me see, I can read you a little bit of, Now, if you want to do something for yourself too, you can write Canto 12, okay? Canto 12, Purgatorio. Yes, okay. Let's have a look. No, it's unbelievable. You can't do things straight away. Things really are unbelievable. Ok, so here's i due poeti lasciano i superbi. Dante cammina chinato assieme a Oderisi da Gubbio, come se i due fossero buoi aggiogati insieme. Poi Virgilio invita il discepolo a lasciare la schiera dei superbi per proseguire il cammino di espiazione. Dante torna a camminare in posizione retta anche se il suo atteggiamento interiore continua ad essere umile e segue il maestro lungo la cornice, camminando in modo assai più agile e spedito delle anime penitenti. Virgilio esorta poi Dante a guardare in basso, poiché il pavimento della cornice potrà essergli di utile insegnamento. Infatti esso presenta delle
sculture del tutto simili ai coperchi di certe tombe poste nel pavimento delle chiese, istoriati con l'aspetto del defunto e tali da provocare dolore in coloro che le osservano. Così è il pavimento della cornice, con la differenza che queste sculture sono di aspetto più bello in quanto realizzate da Dio. Okay? Dante vede scolpito sul pavimento della cornice gli esempi di superbia punita. Lucifero, il più bello degli angeli, precipitare dal cielo dopo essere stato folgorato da Dio e dall'altro lato. Il gigante Briareo, giacere a terra morto dopo essere stato colpito dal fulmine di Giove. Vede Apollo, Pallade, Marte armati intorno al padre Giove mentre osservano le membra dei giganti abbattuti nella battaglia di Flegra. Vede anche il gigante Nemrod, smarrito ai piedi della torre di Babele, mentre guarda le altre genti che a Sennaar eressero con lui la superbia costruzione. Dante vede l'esempio di Niobe, raffigurata con aspetto dolente in mezzo ai cadaveri dei 14 figli, e quello di Saul che si uccide gettandosi sulla propria spada a Gilboa, luogo che poi non fu più bagnato da pioggia o rugiada. Vede poi Aracne già trasformata per metà in ragno e triste sui brandelli del tessuto che ebbe la presunzione di realizzare. Vede anche Roboamo, la cui immagine non sembra minacciare, ma lo raffigura mentre pieno di paura è portato via da un carro, senza che nessuno lo insegua. Il pavimento mostra poi Alcmeone che uccide la madre, Erifile, che aveva denunciato il marito Anfiarao in cambio di un prezioso monile, bracelet. La crudele uccisione di Re Ciro da parte di Tamiri, che lo accusò di aver avuto sete del sangue di suo figlio e adesso nel sangue lo annegava. La rotta e la fuga degli Assiri dopo l'uccisione di Oloferne da parte di Giuditta con quel che restava della sua decapitazione. L'ultimo esempio mostra la rovina di Troia, ridotta in cenere e finalmente umiliata dopo la superbia sempre mostrata dalla città. Questi sono gli ammonimenti. Quale maestro di pittura o disegno potrebbe mai realizzare immagini così perfette come quelle viste da Dante sul pavimento della cornice, che farebbero meravigliare un ingegno raffinato? I morti sembrano davvero morti e così i vivi, e nemmeno chi vide la scena del vero lo vide meglio di quanto abbia visto Dante, finché ha osservato chino le sculture. Il poeta si rivolge ironicamente agli uomini, figli di Eva, e li esorta a continuare a camminare col viso altero e a non chinare lo sguardo, così da vedere il malvagio cammino che percorrono. Wow, then there's much more here. Non finisce mai. But this was, again, what is available to you? You have the books and you also have the internet, but you need the two. Because one is immediate, it's always, like this, that's it. And the other one is the books. So you need a combination, and you also need conversation with someone who's willing to do it. So if there are four or five people who want to study Dante Alighieri, let me know. I've added language and cultural services to Insegna in order for me to, provide some guidance, because I do a lot of preparation about these things, and if you're willing to do it, we can be discepoli di Dante. Well, that's it. That's about that. Next time we'll do. See, this is the way. That's Purgatorio. See that?
See? Spiaggia, that's where they come out. When Inferno, the Mount of Inferno is turned upside down. So that part there, sulla spiaggia there, abides then once the hell mountain turns upside down, that the beginning, when Dante first arrives, is in a valley, and the mountain, the paradise, is upwards, but he has to go around and down. And that's because it's like the north and southern hemispheres. Interesting. Okay. Well, from Dante, next week it will be Canto 13. Okay, and we're going to do Gli Invidiosi. Now we're going to go to another poet. I don't know whether I should call myself that, but now and then, I like to play around. My poetry is very humble in the sense the words are very easy to read, and I've explained it in the past. But these ones here were written in the 70s, in the early 70s. So, Sogni perduti, because I read La Stella del Mondo last time, and then I went on holidays. Well, I wasn't here for 2 Sundays, and now I'm back, very happy to be back, indeed, and to continue this work. Sogni perduti. Stella nel ciel cangiante, perché scompari in un momento? Sto io diventando cieco o sei tu che sparisci col tempo? Ricordi quel tempo passato, quando io, in quella sera d'estate, guardavo te nel cielo infinito e sentivo il tuo calore nel mio cuore? Freddo è il presente, ghiaccio è la mia mente. I tuoi raggi ormai perduti in altri mondi, in altre sfere, non più toccano quel piccino che vive al di là dei sogni miei. Rimpiango quel momento nel passato quando io guardavo te nell'infinito. Tu, cara mia, prendevi la mia mano e mi portavi nel cuore dell'utopia umana. Ora non oso più guardare, non più alzare gli occhi miei verso il cielo. So che non potrò mai più mirare nell'altro, non più sognare. I love this one. It's a beautiful poem. Lost Dreams, let's see whether succeed in English in the same way. Star in the changing sky, why do you vanish in an instant? Am I becoming blind, or are you disappearing with time? Do you remember those times past, when I, on that evening of summer, looked at you in the infinite sky and felt your warmth in my heart? Cold is the present, ice is my mind. Your rays now lost in other worlds, in other spheres, no longer touch the child who lives beyond my dreams. I regret that moment in the past, when I looked at you in the infinite. You, my dear, took my hand and brought me into the heart of human utopia. Now I no longer dare to look, no longer raise my eyes towards the sky. I know that I won't ever again look up to heaven, never again dream. If I have to give a judgment of the two, the Italian has got the language, it just flows so beautifully. The next one is a memory, along the same lines. Fuori dall'immenso buio del mare, in una calda notte d'estate, 2 luci balugginarono nell'orizzonte dove l'eternità incontra i mari del sud. Il mio cuore, trasportato nell'infinità, da pensieri di gioia perenne, implorò il tempo di fermarsi per un momento. La pace sommerse il mio essere mentre guardavo le stelle e negli occhi del mio amore. Là, immobile sotto quell'eucalipto, lei guardava verso il mare, il suo sguardo abbracciava quel mantello di buio, mentre le sue labbra bevevano champagne da un bicchiere di carta.
I venti del tempo si sono distesi di nuovo, ma le memorie di quei momenti passati non saranno mai guastati da questo mondo a corsa di topi. In quella notte del mio compleanno sentii dal cielo di stelle la musica di angeli cantare le meraviglie di Dio e la grandezza dell'amore. It was a good night, obviously. A memory. Out of the immense darkness of the sea, in a warm night of summer, two lights glimmered in the horizon where eternity meets the South Seas. My heart, carried into infinity by thoughts of everlasting joy, implored time to stop for a moment. Peace overwhelmed my being while I looked at the stars and in the eyes of my love. There, motionless under that gum tree, she looked out to sea. Her gaze embraced that cloak of darkness while her lips drank champagne from a paper glass. The winds of time have unfolded again, but memories of those moments past will never be spoilt by this rat race world. On that night of my birth, I heard from the starry sky music of angels sing the wonders of God and the greatness of love. A great memory, that one. Ah, my God, how time goes by. Oof. That was 50 years ago plus. Unbelievable. C'est la vie. Now we're going to the next lot, my next lot. Again, oh no, the computer is here. And this time here, I have been working on coro all'improvviso for me. And then as a result of that, I've actually extended it to cori all'improvviso because these songs here can be accessed on my Facebook page, and then, you know, you can actually learn the words. You can look up the lyrics on Google Chrome, the other one. I keep on forgetting the other one. Never mind. Okay, now this one here is Another Afternoon with Dora and Rino Marchese. And I'm very grateful to Dora and to Rino as well, because we, you know, we don't actually practice this. We just go straight into it. Maybe we try one or two, but, you know, Dora seems to have this gift where she can play the mandolin and just follow, give us a lead. And I've tried it with music from karaoke, because one of the singers said to me, oh, I do karaoke, you know, you can get the music from there. But it's not the same. Not the same. Anyway, here we go. There are me, Rino, and Dora. There she is. Okay, let's go to the next one. That's the second one. We have to take just in case someone not looking good. But then the third one is the actual program now. As part of Coro all'improvviso, I've decided to choose 12 songs each time, because it's about an hour and a half for when we meet at the Federazione Lucana or at Il Carretto or anywhere else for that matter. And other people can, you know, of course, select these songs as well for their own Coro all'improvviso. The first one here today, we're going to do 6 of them, and the first one is Reginella Campagnola. This is now part of the second set of Coro all'improvviso, because the first one we've completed and it's all on Facebook and you can watch it and you know, enjoy the songs. We do 3 at a time when they go up, and you'll be able to access the lyrics from you know, from Google or Chrome or Safari, whatever what platform you have. Okay, so thank you very much to Dora and Rino, of course, for today, and we're going to start very soon. In fact, straight after this.
There we go. Okay, we ready? Okay. Dora, Reginella Campagnolo. Guarda quando sfonda il sole, là nell'Abruzzo tutto d'oro, le prosperose campagnole discendono le valli in fiore. Campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, nelle valli tutti in fiore. Se cambi la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice che vuoi vivere felice, e vivere questo. La 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 la. Quando è la festa del paesello, con la sua cesta se ne va, collegando l'asinello, la porta verso la città. La 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 bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutti i fiori. E cambi la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice, devi vivere questo. La 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 la. Ma poi la sera al tramontare, con le sue amiche se ne va, è tutto intento a raccontare quel che ha bevuto in città. La 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 bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutti i fiori. Se cambi la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice, devi vivere questo. La 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 la. Now that's a beautiful song to sing with a choir. And if you come from the region of Abruzzo, it's your song. Reginella Campagnola, a very famous song from Abruzzo. Beautiful. Now we got to the next one. Next one. Let's have a look. Here we go. The second song of this particular trio of songs to begin the second part of the second choral improviso program is Signora Fortuna, a beautiful song, and well, we're going to sing it right now. Okay. Okay, let's go. Dora, Signora Fortuna. C'è una strada chiamata destino che porta in collina, c'è sul colle una casa argentata dal chiaro di luna. Chi va in cerca d'amore si trova una fata divina, che signora del bene e del male si chiama Fortuna. Bella, le disinfianto, tu che fai tante grazie, una soltanto,
dammi l'amore di una bimba bruna. Quella volta m'hai chiuso la porta, signora Fortuna. Oh signora Fortuna, ed avevo una bella casetta di sogni e d'amore, ed avevo un amore di bimba dagli occhi di mare, ma un'ondata di vento ha distrutto la casa e il mio cuore. T'ho pregato, signora Fortuna, davanti all'altare. Bella, se mi vuoi bene, falla tornare ch'io muoio dalle pene. Non ho più amore, non ho più nessuna, ed ancora m'hai chiuso la porta, signora Fortuna. Oh signora Fortuna, ma stanotte guidato dal cuore da un raggio di luna, ho ripreso la strada più antica che sempre più buona. C'era un'ombra tremante, la chioma più bianca che bruna, e m'ha detto in un bacio son mamma che mai t'abbandona. Mamma, Fortuna mia, questa è la miglior grazia che ci sia, perché di mamma ce n'è solo uno. Questa volta puoi chiudere la porta, signora Fortuna. Oh signora Fortuna. I have this particular song, Signora Fortuna, in my YouTube channel under songs, under karaoke. So if you look it up, if you've got a smart TV and you want to look it up, it's I've got beautiful photos of pics from the northern lakes of Italy. Quite attached to this song, Signora Fortuna. We had a good trip with Nella up there. It was really a lot of fun that particular day and that particular experience. So the next one, we're going to go to the next one now, and let's see what happens. Here we go. Nascere Maggio is the third song of this first trio of songs that I will be putting up on Facebook. And it's Nascere e Maggio, and Nascere e Maggio is really, truly a beautiful song, sung by many Neapolitan singers, and of course we'll do our very best today, and we encourage people to learn the lyrics and, to sing along in your group wherever you go, especially if you go on holidays on a bus. Well, I've just done it. I've been to Adelaide, yeah, that's it. So let's go, okay? Here we go. Nascere Maggio. Don Enrico, Nascere e Maggio. Quando viene l'appuntamento, guardo dalle carte sono, e tu parli di sogna, sognando tornare a te, e tu tenga il tuo cuore, sono sempre innamorato, ma tu invece più ingannato, e tu stai scordando me. Quando si dice sì, viene lamento, non sa da far morire, dopo la banda. Come mi fisto sì, nascere Maggio, e non chiedo un braccio, e me la sa. Storti tuoi non so sinceri, quando l'incontraste, ma quando mi diceste voglio bene sulla te.
m'amore, amore stai scordando me. Quando sei dici sì, chiaramente, non sarà fa morire l'oramante. Tu mi dicesti sì, nascere male, e mo che lo raggio, e me assai. That's a beautiful song. Look, the Neapolitan repertoire is very rich, and because a lot of people from Campania moved to the States and migrated, they also wrote some of these songs overseas. And O Sole Mio, for example, was written in Russia. And a lot of other songs, Neapolitan songs, were written in New York. So what I think people can do as well is a bit of a study of the origins of where the songs originated from, and that's why I'm doing the Cordial Improviso, and if you come occasionally there, if you're interested in doing your own coro, you can join me and come and have a look at what I do, and we can take it from there, really. That's an important one. Now, the next lot of songs, this was number 3, and now we got to number 4. Here we go. There, another picture before the trio of songs, and this is the first one. Now, this is the second trio of songs for program number 2 of Choral Improviso, and we're going to begin with Champagne by Peppino Di Capri. Now, there are 2 sections to this, one with Rena and one on my own, because the words are very difficult, and therefore I thought I'll try it out. And the identification was the intonation of the words. If you don't know the song and you don't know Italian, intonation of the songs, where you cut and come back in, becomes more difficult. And this is an example of it. Dora Champagne. Che già eri di un altro, ricordi, c'era stato l'invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa, e già che girava la testa, per me non contavano gli altri, seguiva con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi, la scusa più banale per rimanere soli io e te, e poi gettare via perché amarti come sai la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, mamma io devo festeggiare.
festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Now that was that, and now we're going to go and do the next one, which is the same song. Have a look at the difference now. D'ora champagne per me. Champagne per gridare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa, e già ti girava la testa, per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi, la scusa più banale per rimanere soli io e te, e poi gettare via i perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne è un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brillare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Now that was, you got to keep on trying. Some of the songs, the modern songs especially, they've got a couple of tones, sometimes even more. So, so let's go to the next one now. The next song is Paese, well known by Nicola Di Bari in Italy, of course, and Rino Marchese here in Melbourne, and we're going to sing it today. Paese, okay. Okay, Rina, that's it, your song. There we go. D'ora Antonio Paese. La più bella cosa che la vita ti può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetta ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che ti tocca ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ma non mi va, sapessi come mi ricordi mentre insieme a lei. Paese, dove si nasce, dove si innamora, non ti si può scordare. Paese, sono stato ingrato, e non mangiava, ero ritornato. Paese, lei non capiva, e in fondo non si vive solo per amore. No, lei non lo sa, ma Paese mio, questa è la verità. E quella valigia non me la
ricordo più, oro quasi tutto, ma se ci penso su, queste giornate detti non sono più. Dove si nasce, sei come il primo amore, non ti può scordare. Sono stato ingrato e non dormivo se non ero ritornato. E non capiva che in fondo non si vive solo per amore. E non lo sa, paese mio, questa è la verità. I've got one more song to go, and then we'll call it. I want to finish this because it's part of the Choral Improviso program number 2. I've already done 6 before, and 6 now. It's 12. So it'll be number 3 next time. Okay. The last song of this trio of course, the second program of Choral Improviso is Torna a Sorrento, a very well-known Neapolitan song, and also well-known by these two great musicians here, because with Angelo they played this sort of type of Neapolitan song. It's their repertoire, and very happy to be doing it today. Torna a Sorrento. Here we go. Dora torna a Sorrento. Quando è bello, spirando senti. Dora torna a Sorrento. I've just realized something. Here we go. Dora torna a Sorrento. Quando è bello, spira tanto sentimento, come tu che pienamente asciugato fai sul mare. Guarda, sto giardino, siente se sti asciugarance, non profumo così fino, in tuo cuore sederà. E tu dici porca Dio, e lontano da sto cuore, da sta terra dell'amore, pieno cuore non torna, ma non me la sa, non darmi sto tormento, torna a sorridere. Sul vento, che tesoro tiene in fondo, che ha girato tutto il mondo, non ha visto come accade. Guarda come sta sera.
guardano incantate e che quando tanto bene che volessero passare e tu dici porta Dio con lontano da sto cuore da sta terra non è l'amore che non corre e non torna ma non me la sa non da questo tormento torna sorriendo non Well, I hope you enjoyed this particular 6 songs. There were a couple of the Torna Surienta one. We got to the beginnings there a couple of times, but that's it. Fantastic. Thank you very much for Andrew for coming on. It's about to finish now. My hour is up, and I am happy to say that I will be back next Sunday again for Canto 13 of Purgatorio. And this is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and, of course, Insegna Booksellers. Ciao.